Good morning, sir. Good morning, guys. Are you getting my voice? Yes, sir. Completion start చేశారన్న అందరూ సచివాలయంలో. అయిపోయింది సార్ వేయడం. Oh, very good. Okay, guys. Today we are going to see briefly about the application layer concepts. Some of the concepts of the application layer that we are going to see in the today's class. కంప్లీట్ థియరీ కాన్సెప్ట్ అండి. మీరు చదువుకుంటూ పోయినా అర్థమైందండి. ఇక్కడ స్పెషల్ పాయింట్స్ ఏమీ లేదు. ఎవరైనా సరే ఓపెన్ గా మనం చదువుకుంటూ పోతే అర్థమయ్యే కాన్సెప్ట్ ఏనండి. Okay, the first concept in that application layer is that we are going to discuss about the domain name systems. Okay, బోర్ గా ఫీల్ అవ్వద్దు. కాన్సెప్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అని ఉంటుంది కానీ కంప్లీట్ థియరీ వన్స్ ప్రతి పాయింట్ చదువుకుంటూ పోతాయండి. కానీ సింపుల్ మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుందండి. We don't have that much of problem. Heavy problem is not there. వాయిస్ ఓకే కదండి, ప్రాబ్లం లేదు కదా? ఓకే సార్.
మ్యాక్స్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం కూడా రాదని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే మన పాత లొకేషన్ లో కూర్చున్నాను. అప్పుడెప్పుడు మనం సి అని చెప్పుకున్నప్పుడు కళ్యాణ మండపం వాడేనండి, మళ్ళీ అదే కళ్యాణ మండపం లొకేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఐ హోప్ దెర్ విల్ బి నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. Okay, and briefly first I will let you know what is this concept of domain name system is. Okay, what is an IP address? What is an IP address? IP address అంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చండి? స్క్రీన్ మీద చదవద్దు, అక్కడ లేదు IP అడ్రస్, డెఫినేషన్ లేదు. వాట్ ఈజ్ అన్ IP అడ్రస్? వాయిస్ వస్తుందా రావట్లేదా? హలో, నా వాయిస్ వస్తుందా రావట్లేదా? ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పట్లేదు. వస్తుంది సార్. వస్తుంది సార్. మరి IP అడ్రస్ అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈజ్ అన్ IP అడ్రస్? యూనిక్ కోడ్ సార్. దేనికి వాడతాం దాన్ని? పర్పస్ ఏంది? అడ్రస్ అంటే యూనిక్ నెంబర్ సార్. ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్ కి సార్ దాని ఐపీ అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ ని మొత్తం మనం ఇంకో సిస్టమ్ లో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ టేక్ ఓవర్ చేసుకోవచ్చు సార్. See, nothing but IP address is the machine ID. To identify the machine in the network, we are using the IP address. IP address ఎందుకు వాడతాం అంటే మనం ఏ మెషిన్ అయితే కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ మెషిన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో whenever any machine enters into the network, they will have some IP address will be their internet protocol address. Okay, to easily recognize the machine in the network, we are using the IP addresses. ఓకే, మనం ప్రతి ఐపీ అడ్రస్ ఎవరైతే నెట్వర్క్ లో ఎంటర్ అవుతారో వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కోసం, ఓకే, టు ఐడెంటిఫై దట్ మెషిన్ ఈజీలీ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లో చాలా మెషిన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, ఓకే, టు విచ్ సిస్టమ్ ద క్లయింట్ వాంట్స్ టు కనెక్ట్, ఏ మెషిన్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు. వై? బికాస్ లాట్ ఆఫ్ మెషిన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. టు ఐడెంటిఫై దట్ పర్టికులర్ వన్, దే ఆర్ యూజింగ్ దీస్ ఐపీ అడ్రసెస్. Okay, the IP addresses are different from not same for any two machines. So with the help of IP address, every machine can be easily identified. మనకు ఐపీ అడ్రస్ ఏమో మెషిన్ ఐడి అండి, పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసేమో ప్రాసెస్ ఐడి. ఓకే, ప్రాసెస్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఏమో వీఆర్ యూజింగ్ ద పోర్ట్ నెంబర్. అప్లికేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం పోర్ట్ నెంబర్స్ వాడతాం లోపల మెషిన్ లోపల. అసలు ఆ మెషిన్ ని ముందు ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెట్వర్క్ లో ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ముందు అది ఏ మెషిన్ లో రన్ అవుతుంది. నా వాట్సాప్ కి మెసేజ్ రావాలంటే ముందు నా మొబైల్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, లేదా నా ల్యాప్టాప్ ని ముందు ఐడెంటిఫై చేస్తేనే నా ల్యాప్టాప్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత వాట్సాప్ అప్లికేషన్ దగ్గరకు వెళ్ళగలరు, లేదా నా మొబైల్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాట్సాప్ అప్లికేషన్. సో నా ల్యాప్టాప్ ని కానీ మొబైల్ కానీ నెట్వర్క్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు, ఓకే, హౌ టు ఐడెంటిఫై దట్ డివైస్ మీన్స్ ఆ డివైస్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? మీరు నాకు మెసేజ్ పంపించారు అంటే నా మెషిన్ కి ఆ డివైస్, నా డివైస్ కి ఆ మెసేజ్ రావాలి, వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళకూడదు. టు ఐడెంటిఫై మై డివైస్, దే ఆర్ యూజింగ్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రసెస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద మెషిన్స్ ఆర్ డివైజెస్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. Clear? That is the main thing. Okay, so for every machine that are in the network, we are using the IP addresses, or we are using the IP addresses. Okay, for the server machines or for the client machines, every machine will have the IP addresses will be there. Here the problem with this one is IP address is, so whenever we want to connect with any machine, we have to use their IP address. Okay, for example, if you want to connect to the Google server, we have to use the IP address of the Google server machine. If you want to connect with WhatsApp server, we have to connect with, use the IP address of that WhatsApp server. If you want to connect with Facebook server, we have to use that one. Okay, remembering of these IP addresses are nothing but the numbers. They are the numbers. So if you want to browse anything in the internet, we have to use corresponding IP address. But the problem with this IP address is, since they are numbers, we can't remember every IP address. Okay, it is somewhat difficult for us to remember the numbers, as the IP addresses are numbers. It is very difficult for us to remember the numbers. And one more problem is, okay, and one more problem is, if the application changes the machine, automatically its IP address will be changed.
If the application changes from machine to machine, automatically its IP address will be changed. For example, నేను వాట్సాప్ ఈ మొబైల్ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఇవాళ, దీనికి నా మొబైల్ ఒక IP అడ్రస్ ఉంది, దాంతో కనెక్ట్ అవుతుందండి. రేపు టుమారో ఓకే ఈ మొబైల్ నేను వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, సో ఇందులో అన్ఇన్స్టాల్ చేసి నేను ఇంకో మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. ఆటోమేటికల్లీ ఈ మొబైల్ నెట్వర్క్ లో ఉంది, నా ఇంకో మొబైల్ నెట్వర్క్ లో ఉంది, కానీ నా అప్లికేషన్ ఇంతకుముందు ఒక మొబైల్లో ఉంది, మరుసటి రోజు కుదిరితే ఇంకొక లొకేషన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. నేను నా వాట్సాప్ అప్లికేషన్ మొబైల్ 1 లో ఉంటే ఇవాళ మొబైల్ 2కి వచ్చేసింది. సో న్యూ IP అడ్రస్, మై వాట్సాప్ అప్లికేషన్ ఈజ్ యూజింగ్ ఏ డివైస్ విత్ ఏ న్యూ IP అడ్రస్. సో నెట్వర్క్ లో నా అప్లికేషన్ లొకేషన్ మారే కొద్దీ IP అడ్రసెస్ విల్ బి చేంజ్డ్. అదొక ప్రాబ్లం ఉంది. 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద నెంబర్స్. మనకు నెంబర్స్ రిమెంబర్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. రెండోది, ఖచ్చితంగా అదే మెషిన్ లో రన్ అవుతుందని గ్యారెంటీ లేదు. వాట్సాప్ సర్వర్ తీసుకున్నాము, ఇవాళ ఒక మెషిన్ లో రన్ అవుతుంది వాట్సాప్ సర్వర్, వాళ్ళు ఏదో టెక్నికల్ ఇష్యూ కొద్ది దే చేంజ్డ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద వాట్సాప్ సర్వర్. ఒక వాట్సాప్ అప్లికేషన్ సర్వర్ అప్లికేషన్ ని ఆ మెషిన్ లోంచి ఇంకో మెషిన్ లోకి లోడ్ చేశారు. దే చేంజ్డ్ దట్ వన్ ఫ్రమ్ వన్ మెషిన్ టు అనదర్ మెషిన్ డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్. ఆటోమేటిక్ గా వాట్సాప్ సర్వర్ అప్లికేషన్ యొక్క లొకేషన్ మారిపోయింది, IP అడ్రస్ ఈజ్ చేంజ్డ్. ఇంతకుముందు మెషిన్ 1 మీద ఉంది ఆ వాట్సాప్ సర్వర్ అప్లికేషన్, ఇప్పుడు మెషిన్ 2 లో మారింది, విచ్ ఈజ్ ఇన్ సమ్ అదర్ లొకేషన్. లేదు ఫేస్బుక్ సర్వర్ ఉంది, ఆ అప్లికేషన్ మారిపోయింది, లొకేషన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. Okay, whenever the machine has changed, automatically its IP address will be changed. Okay, the clients are unable to remember all the IP addresses. ఇవన్నీ మనం ప్రతిసారి న్యూ IP అడ్రస్ తెలుసుకోవాలన్నా కష్టమే, వాటన్నిటిని గుర్తుపెట్టుకున్న కష్టమే అండి. సో దే ఇంప్లిమెంటెడ్ a small technique called, instead of remembering the IP address numbers, we have to use names for the addresses. ఆ అడ్రసెస్ కి నేమ్స్, we have to use the names. ఓకే, నేను వాట్సాప్ web.com కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ప్రతిసారి IP అడ్రస్ వెతుక్కునే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నాము, దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ నేమ్ వాట్సాప్ web.com. సో నేను ఎప్పుడైతే గూగుల్లో వాట్సాప్ web.com కొడతానో అది ఏ IP అడ్రస్ అని వాడినియండి, web.whatsapp.com. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ డొమైన్ నేమ్. ఈ డొమైన్ నేమ్ వాడుతుందండి, దీనికి ఏ IP అడ్రస్ లింక్ అయిందో ఐ డోంట్ నో, అది ఏ మెషిన్ మీద రన్ అవుతుంది వాట్సాప్ సర్వర్ నాకు తెలియదు, దానికి ఏ IP అడ్రస్ నాకు అనవసరం. నేను దాంతో కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం ఏం చేస్తున్నాను, వాట్సాప్ సర్వర్ అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ డొమైన్ నేమ్. హ్యాపీలీ నేను ఈ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి, వాళ్ళ IP అడ్రస్ చేంజ్ చేసిన మెషిన్స్ మార్చిన ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం, దాంతో నాకు అవసరం లేదు. నేను ఓన్లీ డొమైన్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకుంటాను. ఈ డొమైన్ నేమ్ కి లింక్ అయిన IP అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డివైస్ తో కనెక్ట్ అయ్యింది. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ విత్ దట్ మెషిన్ విచ్ హ్యాస్ ద IP అడ్రస్ లింక్ టు దిస్ డొమైన్ నేమ్. దీన్ని ఏమంటాం, నేమ్ అంటాం. ఓకే, ఈ నేమ్ తో కనెక్ట్ అయిన IP అడ్రస్ కి అది వెళ్ళుద్ది. ఈ నేమ్ తో ఏ IP అడ్రస్ కనెక్ట్ అయిందో నాకు అనవసరం, వాళ్ళు ప్రతిసారి సేమ్ IP అడ్రస్ వాడుతున్నారా వేరేది వాడుతున్నారా ఐ డోంట్ నో. ఐఎమ్ సింప్లీ యూజింగ్ దిస్ వన్, google.com ఉంది. I don't know the IP address of that one. Simply I am using this google.com domain name వాడుతున్నానండి. We will see that one. IP address of google.com చెక్ చేసామనుకోండి, see ఇదంటండి IPv4 లో 8.8.8.8.8.4.4. దిస్ ఇస్ ద IP అడ్రస్, పబ్లిక్ డొమైన్ DNS IP అడ్రస్ ఇదంటండి గూగుల్ కి. మనం ఈ నెంబర్ గుర్తు పెట్టుకోవట్లేదు, వీఆర్ నాట్ రిమెంబరింగ్. మనం ఓన్లీ డొమైన్ నేమ్ google.com వీఆర్ యూజింగ్. మనం ఎప్పుడు గూగుల్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా google.com కొడుతున్నాము, వీఆర్ నాట్ రిమెంబరింగ్ దట్ వన్. ఓకే, ఇంకంతా సిస్టమ్ హెడేక్. ఆ నేమ్ మన google.com ఇచ్చాక IP అడ్రస్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం, పోయి ఆ గూగుల్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది హెడేక్ ఆఫ్ దట్ వన్. నాకైతే సంబంధం లేదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరిగినా సరే నేను జస్ట్ ఆ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకుంటాను google.com. వాళ్ళ IP అడ్రస్ మార్చుకున్నా నాకు ఇబ్బంది లేదు, సేమ్ IP అడ్రస్ వాడినా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. సింప్లీ ఐ విల్ యూజ్ దట్ వన్. ఆ డొమైన్ నేమ్ వాడుతున్నామండి. సిమిలర్లీ వాట్సాప్ వెబ్ కి ఏముందో చూద్దామండి. IP address of web.whatsapp.com. See, web.whatsapp.com వాళ్ళు వాడే IP అడ్రస్ ఇది అంటే 31.13.67.52. This is the IP address they are using. నేను ఈ అడ్రస్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను web.whatsapp.com డొమైన్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకున్నా అండి. ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు IP అడ్రస్ మార్చుకొని వేరే మెషిన్ లో పెట్టుకున్నా సరే, సర్వర్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నా నాకు అవసరం లేదు. నేను మాత్రం ఏం చేస్తాను, జస్ట్ ఆ డొమైన్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకుంటా అండి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ ద నెంబర్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు రిమెంబర్ ద నేమ్స్. నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ ఆల్ ద IP అడ్రసెస్. క్లియర్ అండి. అందువల్ల మనం అయితే ఈ నేమ్స్ వాడతామండి. దీనివల్ల మనకు 2 అడ్వాంటేజెస్. ఆ నెంబర్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక అడ్వాంటేజ్. రెండోది, ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు IP అడ్రస్ మార్చుకున్నా మనకు సంబంధం లేదు, వాళ్ళు ఏ IP అడ్రస్ అయినా మార్చుకునేవ్వండి. ఓకే,
ఫేస్బుక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటండి. ఓకే, 69.63.176.13. ఇంత నెంబర్ నాకు గుర్తుపెట్టి నాకు కష్టం. కొంతమంది IPv4 వాడతారు, కొంతమంది IPv6 వాడతారు. ఐ డోంట్ లైక్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దట్ అడ్రస్. నేనేం చేశాను, జస్ట్ www.facebook.com. నాకు facebook.com గుర్తుంటే చాలు. ఓన్లీ ఐఎమ్ రిమెంబరింగ్ దట్ వన్. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ లో www.facebook.com కొడుతున్నాం. నేను వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ మొత్తంలో వెతకమని చెబుతున్నాను. ఈ డొమైన్ నేమ్ తో ఎక్కడుంది అప్లిక్ సర్వర్ వెతకమని చెప్పండి. అది వెతుక్కుంటుందండి. ఈ facebook.com అనే డొమైన్ నేమ్ తో ఏ IP అడ్రస్ లింక్ అయ్యింది, ఆ మెషిన్ ఎక్కడ ఉంది, అదంతా హెడేక్, నెట్వర్క్ హెడేక్. వాళ్ళు వెతుక్కుంటారు. నాకు ఫైనల్ గా దాని లింక్ వచ్చేస్తుంది. అది వెతికేసి మనకు ఆ లింక్ చూపిస్తుంది. ఓకే, దీని ద్వారా మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఫేస్బుక్. ఇదిగోండి, నాకు వెబ్ పేజ్ వచ్చేసింది. ఓకే, ప్లీజ్ లాగిన్ విత్ దిస్ వన్. నేను IP అడ్రస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోలేదు. IP అడ్రస్ మనం చూస్తే చాలా ఉంది. కొన్ని ఒక వెబ్సైట్ 2 వెబ్సైట్లు అయితే గుర్తుపెట్టుకుంటా ఉండి, కానీ మనం రెగ్యులర్ గా చాలా వెబ్సైట్స్ వాడుతూ ఉంటాం ఏదో ఒక పర్పస్. రెగ్యులర్లీ యూజ్ మెనీ వెబ్సైట్స్. ఈ IP అడ్రసెస్ అన్ని మనకి ఎందుకు హెడేక్స్ అని చెప్పేసి సింప్లీ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ దిస్ వన్, domain names. That is the concept of this domain name system. For the IP addresses, we are going to give names so that we can easily remember the domain names of the application servers. మనం వాడే అప్లికేషన్స్ అన్నిటి యొక్క సర్వర్స్ యొక్క డొమైన్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటాము. ఆ సర్వర్స్ యొక్క డొమైన్ IP అడ్రస్ గుర్తుపెట్టుకోకుండా we are use the domain names. With the help of the domain names, we are connecting with the server applications. Okay, that is the concept, is the domain name system. ఒక ఐడియా వచ్చిందండి, వాట్ ఇస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్? ఎస్ సార్. రఫ్లీ అసలు దీని పర్పస్ ఏంటి, ఈ కాన్సెప్ట్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఒక ఐడియా వచ్చి ఉండాలి. దీనివల్ల మనకు వచ్చే 2 అడ్వాంటేజ్ అంటే ఆ నెంబర్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టిన హెడేక్ లేదు, అది ఒక అడ్వాంటేజ్. రెండోది, వాడు IP అడ్రస్ మారిస్తే మనకు చెప్పడు. మళ్ళీ మనం పాత IP అడ్రస్ మనకి, కొత్త IP అడ్రస్ మనకు తెలియదు. మళ్ళీ వెతుక్కోవాలి, ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వలేదు, IP అడ్రస్ మారిందా అని వెతుక్కు. ఇవన్నీ మనకి హెడేక్ అవసరం లేదు. డొమైన్ నేమ్ మారదు, వాళ్ళు ఎన్ని IP అడ్రస్ చేంజ్ అవనాయండి, డొమైన్ నేమ్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. వాళ్ళ యొక్క డొమైన్ నేమ్ చేంజ్ అవ్వదు. సో దట్ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాళ్ళ రోల్ నెంబర్స్, డొమైన్ IP అడ్రస్ ఎన్ని మారినా సరే వాళ్ళ నేమ్ మారదు కాబట్టి వీఆర్ హ్యాపీ. 10th క్లాస్ నేమ్ ఉంటుందండి, అది పర్మనెంట్ నేమ్. మన సర్టిఫికేట్ లో 10th క్లాస్ నేమ్ ఇస్ పర్మనెంట్ నేమ్. వాడికి 10th క్లాస్ లో ఒక రోల్ నెంబర్ ఉంది, ఇంటర్మీడియట్ లో ఇంకో రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది, లేదా బీటెక్ వెళ్తే ఇంకో రోల్ నెంబర్ వస్తుంది, ఒకవేళ ఎంటెక్ చేస్తే ఇంకో రోల్ నెంబర్ రావచ్చు, PhD చేస్తే ఇంకో రోల్ నెంబర్ రావచ్చు అండి. కంపెనీలో జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు IDs మారొచ్చు, రకరకాల నెంబర్స్ వస్తాయి వాడికి. అంటే వాడి యొక్క IDs మారిపోతున్నాయండి, ఎప్పుడు ఒకే ID ఉండట్లేదు, రోల్ నెంబర్స్ దే ఆర్ చేంజింగ్. కంపెనీలో జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు కంపెనీకి ఒక ID ఇస్తాడు, ఈ కంపెనీలో 501, ఇంకో కంపెనీలో 506, ఇంకో కంపెనీలో ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు. ఓకే, ఈ కంపెనీలో ఉన్నందుకని ID ఉంటుందండి. అవన్నీ చేంజ్ అయిపోతాయి. కానీ అక్కడ చేంజ్ అవ్వదు ఏంటంటే ఇవన్నీ ఇట్లా నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే వాడు 10th క్లాస్ ఉన్నప్పుడు వాడు రోల్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకున్నాడు, వాడు నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోలేదు. నేను ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేటప్పుడు వాడి నెంబర్ మారిపోయిందండి. మరి ఆ పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వాడు రోల్ నెంబర్ మారిపోయింది. మళ్ళీ నేను వెతుక్కోవాలి, వాడికి ఇప్పుడు ఏ కాలేజీలో చేరాడు, అక్కడ రోల్ నెంబర్ ఏముందనేది నేను తెలుసుకోవాలి. అది డిఫికల్ట్. పోనీ ఇంటర్మీడియట్ రోల్ నెంబర్ సరే కదా తెలుసుకొని గుర్తుపెట్టుకున్నాను, మళ్ళీ బీటెక్ వచ్చాడు రోల్ నెంబర్ మారిపోయింది, మళ్ళీ కొత్త రోల్ నెంబర్ ఏముందో నేను తెలుసుకోవాలి, పాత రోల్ నెంబర్ లేదు కాబట్టి. ఇదంతా హెడేక్ ఎందుకు. నేను నేమ్ తెలుసుకున్నాను అనుకోండి, నాకు ఇబ్బంది లేదు. నేమ్ పర్మనెంట్. 10th క్లాస్ మనం ఏదైతే పెట్టో అది పర్మనెంట్. సో వన్స్ ఆ నేమ్ తెలుసుకుంటే ఆ పర్సన్ ఎప్పుడు అదే నేమ్ తో ఉంటాడు. అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ ప్రకారం ద సేమ్ నేమ్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్, బీటెక్, ఎంటెక్, PhD, ఇన్ ద జాబ్ ఆల్సో. ఏ కంపెనీలో ఎన్నిసార్లు జాబ్, ఎన్ని కంపెనీస్ మారినా, ఎన్ని జాబ్స్ మారినా నేమ్ విల్ నాట్ బి చేంజ్. సో నేమ్ గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ప్రాసెస్. ఓకే, ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఇంటర్నెట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ దిస్ వన్ domain name system. Because simple concept is ante instead of remembering IP addresses of the servers, we have to use the domain names. So forever, whenever we are launching an application, every application will take a domain name. Okay, whenever we are launching any application, the application will take a domain name, so that domain name will be used by the clients whenever they want to connect with that application. Instead of remembering the IP address and using of the IP address, simply they will use the domain name to connect with that machine. Okay, with that application to connect, they will use that domain names. The advantage with the domain names is, if the machine was changed by the application, for example, the application is running on my laptop, after some time due to some problems they changed the location from my laptop to some other's laptop, that means the IP address is changed.
Even though IP address is changed, the domain name will not be changed. Wherever the application is running on machine 1 or machine 2 or machine 3, wherever it is running, the domain name will not be changed. Only IP address will be changed, but domain name will be same, so that the client will have not any problem with the location of the application. The client have no problem. Wherever the server application is running, the client will not bother about that one. Only he will give the domain name, he will search for the application, he will open the application, he will use the application. Okay, he don't bother what is the IP address of that application, where it is running, whether it is running in India or it is running in America or US, he don't care about that one. Okay, that is overall aim of this one. We have to see how this domain name system is implemented in the application layer. Briefly we have to see this one. ఇంకపోతే ఇక్కడ ఇదంతా మంచి సినిమా అండి, ఒక మంచి ఆర్ట్ సినిమా లాగా ఉంటుంది, చదువుకుంటూ పోవటమే. దయచేసి తిట్టుకోవద్దు ఎవరు, ఏం సార్ లైన్ వేలని చదువుకుంటూ పోతున్నారని. కాన్సెప్ట్ అలాంటిదండి. సార్ చెప్పండి. సార్ సిస్టమ్ కి కూడా హలో, ఒక ఐపీ చెప్పండి అడ్రస్ అండి. ఉంటది కదా సార్, ప్రతి ఉంటదండి. సిస్టమ్ కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటది కదా సార్. యా, మనము ఓఎస్ చేంజ్ చేస్తే ఐపీ అడ్రస్ కూడా మారిపోయిద్దా సార్? ఆ ఓఎస్ కి సంబంధించింది వచ్చిద్దా సార్? ఓఎస్ తో సంబంధం ఏం లేదండి. మన అంటే ఏంటంటే సిస్టమ్ కి permanent గా జనరల్ యూజర్స్ మనందరం. ఓకే సార్. మనకి సిస్టమ్ కి ఉండదండి, మీకు నెట్ కనెక్షన్ కి ఉంటుంది ఐపీ అడ్రస్. మీరు నెట్ కనెక్షన్ తీసుకుంటారు కదా, ఏదో ఒక దాంతో వైర్డ్ కనెక్షన్, వైర్లెస్ కనెక్షన్. అవును సార్. మన నెట్ కనెక్షన్ తీసుకుంటాం అండి, దానికి ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాడండి. మీకు ఇప్పుడు కేబుల్ నెట్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ల్యాండ్ లైన్ పెట్టించుకుంటున్నారు, పెట్టించినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీకు వాడు మీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఏం చేస్తాడు, ఒక ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేస్తాడు మీ దానికి, మీ డివైస్ కి, ఆ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ కి. క్లియర్ సార్ అండి. మరి ఒక సిస్టమ్ యాక్సెస్ ఇంకొక సిస్టమ్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా సార్, ఆ నెంబర్ మనము ప్రెస్ చేసి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం వాడే ఐపీ అడ్రస్ అయితే మనందరం జనరల్ యూజర్స్. సో మన ఏంటంటే పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ కాదు కాబట్టి మనకేంటంటే ర్యాండమ్ గా ఫ్రీగా ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ లో హీ విల్ అసైన్ వన్ ఐపీ అడ్రస్. అక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటంటే మీ కేబుల్ కనెక్షన్ కి ఇస్తాడు, మీ కనెక్షన్ కి హీ విల్ గివ్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఆ కనెక్షన్ ద్వారా ఏంటంటే ఏ సిస్టమ్ కి పెట్టినా సరే దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద నెట్వర్క్, అది మెషిన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతారండి. ఇప్పుడు ఆ కనెక్షన్ ద్వారా అండి, ఆ కనెక్షన్ కి ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తారు, అంతేగాని ఓఎస్ చేంజ్ అవగానే ఐపీ అడ్రస్ రావడం అంటూ ఉండదు. అలాంటి నెట్ లేకపోయినా ఐపీ అడ్రస్ రావాలి. మనకి నెట్వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఐపీ అడ్రస్ విల్ బి దేర్. ఐపీ అడ్రసెస్ యూజ్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ ఓన్లీ. క్లియరా? మీకు ఓఎస్ చేంజ్ చేస్తే ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ అవ్వాలని ఏం లేదు, అలా ఏమి ఉండదు. మన కనెక్షన్ కి ఐపీ అడ్రస్, ఆ కనెక్షన్ మన సిస్టమ్ కి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అది మన దానికి అప్లై అయ్యింది. ఓకే, ఇంకో సిస్టమ్ పెట్టుకుని ఇంకో సిస్టమ్ కి అట్లా. అసలు నెట్వర్క్ లో లేకపోతే మనకు ఐపీ అడ్రస్ లేదండి, వీఆర్ ఇండివిజువల్ వన్. అసలు ఏ నెట్వర్క్ లో మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు, వైఫై వాడలేదు, కేబుల్ కనెక్షన్ వాడలేదు, ఏది వాడకపోతే వి డోంట్ హ్యావ్ దట్ వన్. ఓకే సార్. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏమో జనరల్ ఫ్రీ యూజర్స్ కాబట్టి మనకి ర్యాండమ్ గా అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రస్ లో అసైన్ చేస్తూ ఉంటారు, అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి ఐపీ అడ్రసెస్. కాకపోతే అప్లికేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి జనరల్ గా ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సర్వర్స్ ఏం చేస్తుంటే దే విల్ పర్చేస్ ద స్టాండర్డ్ ఐపీ అడ్రసెస్. వాళ్ళు స్టాండర్డ్ ఐపీ అడ్రస్ పర్చేజ్ చేసుకుంటారు. సో దట్ మాక్సిమం దే డోంట్ ప్రిఫర్ టు చేంజ్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఉన్న వాటిలో ఏదో ఒకటి ఫ్రీది వాడుకుందాం అని కాకుండా దే విల్ పర్చేస్ ద ఐపీ అడ్రస్. వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ ఐపీ అడ్రస్ పర్చేజ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, డొమైన్ నేమ్స్ పర్చేజ్ చేసుకుంటారు, నాకు ఈ నేమ్ ఇది నాదే, ఇంకా వేరే ఎవరు యూస్ చేయడానికి లేదు. దే విల్ పర్చేస్ ద లైసెన్స్, ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దాకా నాకు ఇది నాకేదైనా ఉండాలి అని. దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళవి మారవు. ఓకే, మనకేంటంటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి చేంజ్ అవ్వవు. ఓకే అండి, నౌ వెన్ వి కమ్ టు దిస్ వన్, ఒక్కసారి చదవండి. రీడ్ దిస్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్ అంతా ఇది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, సింపుల్ వన్ అండి. ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 1 minute. ఒకసారి చదువుతూ ఉన్నానండి. జస్ట్ ఐ విల్ బ్యాక్ ఇన్ 1 minute బై డ్రింకింగ్ వాటర్. 8 నుంచి అరుస్తూనే ఉన్నాను నాన్ స్టాప్ గా, అరిసి గొంతు ఎండిపోయిందండి. ఒక్క నిమిషంలో నేను వాటర్ దాకా వస్తాను. ప్లీజ్ ఒక్కసారి దాన్ని చదువుతూ ఉండండి ఈ లోపల, ఓకేనా? ఓకే సార్. చదువుతారా? ఓకే సార్. ఒక్క నిమిషంలో వస్తానండి.
ఓకే గైస్, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూసారండి. మనం చెప్పుకున్న ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పేసారండి మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అనేది. ఓకే, ఓకే, మనకి పీపుల్ కి ఆ నెంబర్స్ అడ్రసెస్ గుర్తు పెట్టుకోవడం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు మెషిన్ చేంజ్ చేశారు అంటే ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రతిసారి కొత్త ఐపీ అడ్రస్ తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉండడం కోసమే దే కేమ్ ఫర్ ద డొమైన్ నేమ్స్. ఓకే, మన ఒక సర్వర్ యొక్క డొమైన్ నేమ్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలండి, ఇన్స్టా ఆఫ్ ఇట్స్ ఐపీ అడ్రస్. ఆ డొమైన్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ www.cs.washington.edu, ఇది వాళ్ళ డొమైన్ నేమ్ అండి. వాషింగ్టన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ డొమైన్ నేమ్ ఇది. ఓకే, ఈ నేమ్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. దానికి ఏ ఐపీ అడ్రస్ లింక్ అయినది మనకు అనవసరం. ఈవెన్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఈస్ చేంజ్డ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఓన్లీ వీ హ్యావ్ రిమెంబర్ దిస్ డొమైన్ నేమ్. Internally, with the help of the domain name, it will identify the IP address. Clear? Previously, in the early days of first internet, ARPANET. Okay, ARPANET is the first internet. Already we know that ARPANET is the first internet. Previously, at the beginning of this ARPANET days, okay, they use a simple file called host.txt file. They will maintain a host.txt file which contains all the list of computer names and their IP addresses. At the early days of ARPANET, they are maintaining a one file called host.txt file which contains list of computer names and their IP addresses. Every night, all the host would fetch it from the site at which it was maintained. ప్రతిరోజు ఏం చేస్తారంటే every day and night, the hosts who want to connect with the other machines will download the file from the website and they will open to see, okay, what is the IP address of each computer. Okay, that host the txt file will contain the computer names and their IP addresses. Every night, okay, all the hosts would fetch it from the website which is maintaining that file, and by opening that file they will know what is the IP address of that machines. Okay, ఆ టైంలో ఏంటంటే in the ARPANET only less number of computers are there, so that technique is working. ఆ టైంలో తక్కువ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి they are maintaining that list of IP addresses, and by seeing that file they will know the IP address of each machine. That process is working well at that time. Why? Because the number of machines at that time was very less. But as the technology is increasing, okay, number of computers has increased in the network. Okay, chala net computers, okay, new systems are entering into the network, so that the number of entries into that file have increased very much. సార్ మీ వాయిస్ మ్యూట్ లో పడింది సార్. వాయిస్ మ్యూట్ లో పడలేదండి, నేనే పెట్టా వాటర్ తాగుదామని. Okay, so since the number of computers are increasing, the number of IP addresses are increasing, and the length of that file size is increasing very much. Okay, so it is very difficult to maintain all the IP addresses in that file. So they came out of the technique of maintaining the list of IP addresses in the text file, and they will entered into a new concept that is called the domain name system. In 1983, a new concept was invented that is called the domain name system. Simply giving names to the IP addresses. Okay, for the machines, we are giving the names. With the help of the domain name, we can easily get the connect to that application. Instead of connecting the application with the IP address, we are from this domain name system concept, they are trying to connect to the applications with the help of the names. Okay, okay, when we come to this DNS domain name system is the hierarchical order. It will maintain the domain names in a hierarchical order. We will see later. Adi chuddam hierarchical ela untundani. We will show you the tree like structure. In the domain name system, the domain names are maintained in a hierarchical order. That means in a tree shaped manner they will maintain the domain names. Okay, internally what will happen is these domain names are mapped to the IP addresses. Every domain name is mapped to the IP address. Every domain name is mapped to the corresponding application IP address.
so that whenever we use the domain name, that domain name will link to the IP address. With the help of domain name, okay, we can get the IP address. So we are maintaining the list, hierarchical order of the domain names, and the domain names are linked to the corresponding IP addresses. Okay, this domain name system is defined in RFC 1034, 1035, 2181. RFC full form idea undandi? RFC means request for comments andi. RFC is full form is request for comments. This RFC is a community or a group which has formed. Whenever any new technology regarding the networks is invented, they will place in that group. A group lo padestarandi. Kotta concept, networking concept edaina involve cheste, they will place in that group. A group lo edante many networking scientists, engineers are there. Many network engineers are there. They will give their comments on the technology. Mana networking kotta technology edaina invite chesamante ఆ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తే దే విల్ సీ దట్ వన్, దాన్ని వాళ్ళు చూస్తారు. దే విల్ గివ్ దేర్ కామెంట్స్. ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ కావాలా, అది వర్కింగ్ గుడ్డా బ్యాడా, దాని యొక్క వర్కింగ్ నేచర్, దే విల్ స్టడీ దట్ వన్, దే విల్ గివ్ కామెంట్స్. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు? ఆర్ఎఫ్. ఓకే, ఎనీ న్యూ టెక్నాలజీ హ్యాస్ ఇన్వెంటెడ్, దే ఇట్ విల్ బి రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ కామెంట్స్ బై ద అదర్ పీపుల్ బై ప్లేసింగ్ దట్ గ్రూప్, ఆర్ఎఫ్సి గ్రూప్. ఓకే అండి, వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసిన ప్రధానికి వాట్ ఎవర్ ద మోడిఫికేషన్స్ దే ఆర్ స్టడీ, దే విల్ గివ్ సమ్ నెంబర్. ఏ టెక్నాలజీకి ఓకే ఎప్పుడెప్పుడు దేన్ని ఏం చేశారు, దేన్ని అయితే కామెంట్స్ చేశారు, ఫర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ దే విల్ గివ్ ద నెంబర్స్. వాటిని ఆర్ఎఫ్సి నెంబర్స్ అంటాం. ఓకే, ద డిఎన్ఎస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద ఆర్ఎఫ్సి 1034, 1035 as well as in 2181 and further elaborated in many others. ఇంకా దాని మీద ఇంకా చాలా చేంజెస్ జరుగుతూ వచ్చాయి. ఓకే, 1983 the DNS concept was started and later it was elaborated in by many people in many ways. Very briefly, the way of DNS is used as follows: to map a name onto the IP address, an application program. Okay, how a name will be mapped to the IP address means the DNS will work in the following way. To map a name onto an IP address, an application program calls a library procedure called resolver. Okay, an application program will call a library procedure called resolver, passing its name as a parameter. By passing that application name as a parameter, it will call a library procedure called resolver. The resolver sends a query containing the name to a local DNS server, which looks up the name and returns a response containing IP address to the resolver, which then returns to the caller. Okay, in DNS dwara how can we get the IP address of an application means, okay, whenever we call an application program with the domain name, okay, the application will call a procedure called resolver. Okay, by giving that name, by giving its host name, it will call a procedure called resolver. Okay, the resolver will take that name as a parameter and it will send that name to the local DNS server. The resolver will send that name to the local DNS server. The DNS server will look up that name and returns a response containing IP address to that resolver. Then the resolver will pass that value back to the application program who calls that resolver. Here the query and response messages are sent as UDP packets only. This is the thing, whenever we call an application program with the domain name, how it will get the IP address means, in this way it will get the IP address with the help of a library procedure called resolver. The application programmer will call this resolver function. What is this resolver function will do is, the resolver function will contact with the DNS server, domain name system server, where the list of names and their IP addresses are maintained. Okay, so that the DNS server will look up for the name corresponding to the IP address. With the name, whatever the corresponding IP address to that name will be returned by this DNS server to the resolver, from resolver to the application program. They will be connected. Okay, these total query and the response are messages are transmitted in the form of UDP packets only. After getting the IP address, the program can establish a TCP connection with the host or send it UDP packets. After getting the IP address, okay, with that IP address,
Okay, the programmer can happily establish a connection, TCP connection with the host or send it UDP packets. Either TCP connection can be established or it can use the UDP datagram connection. Can be established after knowing the IP address. With the help of the resolver and the DNS server, we can know the IP address of the application. Okay, that is the basic thing, background thing of the domain name system. Is it clear, guys? That one domain name system part. Is it clear, Andy? ఒక్కసారి డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ చదవండి. The next class we have to go for the first subtopic of this one, domain name space. We will go for the domain name space. అది కూడా ఇంతే, దీనిలో థియరీ అండి, మీరు చదువుకుంటూ పోవటం, మనం డిస్కస్ చేసేది ఏం లేదు. We have to briefly read those things. ఒక్కసారి చదవండి. This is briefly the today's concept of the introduction to the domain name system. In the next class we will see the domain name space. మనకు వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేసాను అనుకోండి, వెబ్సైట్, we will purchase the domain name for that one. దానికి ఒక domain name purchase చేసుకుంటాం. యాక్చువల్గా ఏంటంటే అండి, ఇక్కడ చదివిందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము అంటే ఇది థియరీ పార్ట్ అండి. ఓవరాల్ గా చెప్తే ఏంటంటే ఒక 2-10 నిమిషాలు అయిపోద్ది, కానీ పాయింట్స్ మిస్ అయిపోతాయి. సమ్ పాయింట్స్ వి విల్ మిస్. అందువల్ల ఏంటంటే నేను అక్కడ ఉన్నది చదివి చెప్తున్నానంటే ఇంకా థియరీ మనకి పాయింట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం అక్కడ చదివి ఉన్నది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నేను ఓవరాల్ గా చెప్పానంటే ఏమవుతుందంటే వి విల్ మిస్ ద థింగ్స్. మనకి ఎంత పెద్ద థియరీ పార్ట్ లేదంటే అన్ని పాయింట్స్ రావు. అదే లాజికల్ అనుకోండి, హ్యాపీలీ వీ కెన్ గో ఆన్. ప్రోగ్రామింగ్ లాజికల్ ఓరియంటెడ్ అయితే వి విల్ హ్యాపీలీ గో ఆన్. ఇది థియరీ పార్ట్ కాబట్టి ఏంటంటే దీనికి ఇదే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది. అదర్వైజ్ ఏమైందంటే సమ్ పాయింట్స్ విల్ మిస్డ్. మనం ఓవరాల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు చూడడానికి కంఫర్టబుల్ గానే ఉంటుంది, మీకు వినడానికి కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది, కానీ ఈ మధ్యలో చాలా పాయింట్స్ మిస్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అది ప్రాబ్లం. థియరీ ఆర్టికల్ కాబట్టి అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేము. చూడకుండా చెప్పాలి అంటే సమ్ పాయింట్స్ విల్ బి మిస్డ్. డెఫినెట్లీ కొన్ని పాయింట్స్ మిస్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సరే అండి, వీ విల్ ట్రై ఇన్ దట్ మేనర్ ఓన్లీ. ప్రతి లైన్ టు లైన్ కాకుండానే ఓవరాల్ వీ విల్ ట్రై. ఆ పని చేద్దండి, అలా బ్రీఫ్ గా చెప్పుకున్నా మీరు ఒకసారి చదువురుగా. లేకపోతే వీ విల్ డిస్కస్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ నుంచి అలాగే ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ paragraph. Now read this one. చదవాలండి, ఒకసారి చదివితే ఏంటంటే ఇంకా మీకు కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది ఓవరాల్ గా. చదువుతున్నారా లేదా వదిలేస్తున్నారా?
Okay, guys, this is briefly today's basic concepts of the domain name system. Tomorrow we will see one sub concept that is called the domain name space that we will see in the tomorrow class. Okay, guys. Okay, thank you very much for today's class. We will meet again in the tomorrow's class. Okay, and thank you.